I want to appeal to the government that scrapping the hardship will affect us mentally, emotionally, financially, and psychologically. So we want to appeal to the government to stop the threat on us because we already disturbed mentally, because our payslip are already committed. We've already committed our payslip on loans. With the rising cost of living and high taxation, scrapping the hardship allowance will paralyze the education, will paralyze the teaching and learning in our schools. So we want to make a humble appeal to the government to stop the threat immediately. Because when they do that, I'm sure that there will be no learning in arid and semi-arid areas. We know that hardship allowance enables the teachers to function optimally. Now we have our colleagues, especially in the sub-counties of Idhanga, Kakuzi, Makuyu, Maragua zones, and Gatanga. The hardship allowance enables them to perform optimally. It doesn't mean that it is like undue benefit. Let the teachers function well, because the dryness that in those areas hinders them from performing well. So it should also go an extra mile of classifying those areas with extreme coldness. For example, the upper part of Kigumo, Mathioya and Kangema, because they are extremely cold, and we would want to even appeal to the government, consider enabling these teachers further, because our fight is to function well. You employed us, we want to give you the best. We don't want to give you the bare minimum. We would want to go and deliver over and above. And this emanated from a document that was generated by the Prime Cabinet Secretary trying to reclassify hardship areas of teachers. And we know Murang'a has about 1,821 teachers who already enjoy hardship allowance. And the reason we moved to court under certificate of urgency in an application was to make sure that we get conservatory orders, to make sure that the reclassification does not take place, so that some of the areas that are already enjoying hardship allowance, like these areas of Murang'a with over 1,861 teachers, are not affected. Because when they are affected, these teachers will really suffer, because they don't even have that hardship allowance in the first place. A lot of money they have already committed to the loans. Some of them are financing very heavy loans, and these are the incentives that they usually get by working in those hardship areas. And today we are happy because the court granted us interim orders and injunctive orders restraining all the parties in the matter, the Teacher Service Commission, the Salary and Remuneration Commission, the Public Service Commission, and even the Attorney General from implementing that document that is trying to reclassify hardship areas in Kenya. We know the document wanted to reclassify areas as extreme hardship, moderate hardship, and others being degazetted completely as being hardship areas. And one of them that was supposed to be degazetted completely was actually this area of Murang'a, affecting over 1,861 teachers, affecting Maragua and Gatanga sub-county, cutting away from Kakuzi all the way to Makoyo. Yeah. And we want to thank the court for granting those interim orders. We know the matter is still proceeding, because that was interim orders that were issued on the application. The main petition is still going on. We shall be going back to court to argue our main petition, and we are sure we shall be able to square the government hands down, because the government, we cannot allow that one to take place. And what I want to tell the teachers is that you maintain your calm. We are fighting for you in court. We are sure the court will give us just, the court will listen to us, because the issues we have presented are serious issues. And what we cannot allow, and we shall fight to the end, is somebody trying to take away the retro coin that the teachers receive. Because even you look at the allowance they receive as hardship, is actually ranges from 6,600. That is peanut money, and the government can get money from elsewhere. It doesn't have to take away hardship allowance in order to boost the budget that they are trying to finance. We know they wanted to save around 6 billion out of it, and what we are even praying is hardship allowance should even be increased, because now it's being given as flat rate. We want it to even to be increased to be 50% of the basic salary of a teacher. So that if a teacher is getting around that 30,000, the hardship allowance should be 15,000. If a teacher is getting 40,000 basic salary, hardship allowance should be 20,000. If a teacher is getting 50,000 basic salary, hardship allowance should be 25,000. We are also telling the government
they need even to increase the hardship areas. We have other areas like Jiris that are very cold, extremely cold, and Kangema and Mathioya. Those areas are extremely cold. Most teachers suffer from the disease called asthma, arthritis because of the cold, and the government should consider those areas as also hardship and make sure that they are also increased. Wale watu ambao wataathirika sio walimu peke yake, pia wale civil servants wengine ambao kwenye gazeti tuliona kwamba pia marupurupu yao yatapunguzwa na hata kuondolewa, wajiunge na sisi. Na pia chama hichi cha Kethawa ambao kinaongozwa na wakili Ndungu hapa, wakuje tuungane pamoja. Itakuwa ni aibu kubwa jamani, ya kwamba serikali inataka kusave pesa kwa kuondoa hizi shilingi kidogo chache ambazo mwalimu anapata kwa payslip yake. Walimu power. Kwa hivyo tunawaomba tuje pamoja ili tukapate kusonga mbele na tuambie serikali ya kwamba mwalimu anastahili hadhi yake katika jamii. Walimu power. Walimu power. Asante sana. Tungeomba koti ya kwamba waangalie mwalimu wa kawaida, waangalie mwalimu yule ambaye anateseka, yale marupurupu ambayo anapatiwa ni madogo sana, na basi pia kuwaasa wale viongozi ambao tuliwachagua na kuwapatia hatamu za uongozi ya kwamba tafadhali, wakati kama huu walimu hawa ambao ni wa hardship areas wanawahitaji sana. Huu ndio wakati tungependa mjitokeze kimasomaso, msimame na wao. Walimu power. Mishahara ambayo tunapata tukiwa walimu ni ndogo, ni kitu kidogo sana, na sisi kama walimu hatuwezi ishi maisha bora bila kutegemea mikopo kutoka kwa benki. Na walimu wengi katika maeneo kame wamechukua mikopo kutoka kwa benki, na hata riba imekuwa juu sana. Kwa hiyo serikali ikiamua kutoa maeneo kame ama zile pesa zinapewa ama marupurupu ya maeneo kame, walimu wengi wataathirika kisaikolojia, kwa sababu tumeshaanza kuwa na hofu. Hizi pesa zikitolewa tutalipa mikopo kwa njia gani? Je, zile vitu tumeweza kununua kwa kutumia mikopo, je, zitakuja kuchukuliwa na benki? Kwa sababu hatujui, kwa hiyo hatuna lingine na hatuna mapato mengine tunapata kutoka walimu. Kazi yetu ni sisi tuko walimu, haturuhusiwi kufanya kazi nyingine na hatuja kuwa tukifanya kazi nyingine yoyote. Kwa hiyo yale tu tunategemea ni ule tu mshahara tunapata kutoka kwa TSC, na hardship imekuwa ikitusaidia sana. Na zile pesa zikitolewa, kwa mfano mimi mwenyewe pesa zangu karibu zote nimezitumia mpaka 1/3. Nimechukua mikopo ili niweze kujiendeleza kimaisha. Na hardship ikitolewa leo hii, mshahara wangu utakuwa zero. Utakuwa zero. Kwa hiyo sasa nitakuwa nadaiwa na benki nitakuwa sasa nadaiwa na benki, na hata sijui sasa nitafanya nini, na nitakuwa hata nafika shuleni aje, kwa sababu hata nauli ya kufika shuleni itakuwa ni balaa kupata. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kuhakikisha kuwa walimu waweze kubaki na hardship allowance ama marupurupu ya maeneo kame yasiweze kutolewa, kwa sababu ili walimu waweze kuendelea kufanya kazi jinsi wanavyostahili kufanya kazi. Walimu wawe na heshima hata katika jamii. Walimu wengi leo hii hardship ikitolewa, walimu wengi wataanza kuteseka. Walimu watakosa hata mavazi, yataanza kuisha. Kwa hiyo wataanza kutembea na nguo ambazo hata zimeraruka.